Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show. And of course, we are the #1 online TV show. And today, leo ni ile. It's the day. Imefika. We are going to have a conversation. Hebu insert ile sauti ya mkuru hapo. A conversation with our Jesus family. Unfortunately, hatukuweza kwenda nyumbani juu ya some reasons, but we are at Trademark Hotel. Yeah, Mungai Eve. I think sasa we are taking over your channel. Tumeanza kuweka safari kadhimiti. Juu sasa unaona tena hatujafanyia home. Sasa bado kuna hiyo ya home bado kuja mkiweka chai, to some juice. Yeah, unajua nataka kuongelesha Trevor nimpatie tips manze. Nimwambie venye atakufanya ukwe light skin hata kwa camera. Juu nime notice anafanyanga ukae dark. In real life when I'm very bright. Ukweli? Nimepatana na watu wawili town wananiambia kwa kamera na kamdak. Unajua inafaa kuwa vice versa. I know Trevor ametuangusha hapo but tumemsamehea. So you need to bring him home, tumkalishe chini, tumwambie this is how you make your wife look beautiful. Yes. Na umpe hizo zingine, na umpe tips hizo zingine. Za mapenzi, za dates. Sio kila siku anakupeleka shoot. Hapana. Sengine nakupeleka mahali ka date anakuambia baby kula. Yes. When is the last time alikupeleka date? Yeah, ile intentional. Yes. Niseme nisiseme. Mimi nazionanga tu kwa YouTube ya watu. Unaendanga tu shoots. Imagine. Mimi kama si the reason I tukua home because Kabia aliamua bala kwenda home kujistress juu asubuhi uamke ukule ile breakfast ya kawaida. Wacha tulale hapa Trademark, uamke you have a nice breakfast and then we continue with our day. Anasikia vizuri sana kwa sababu hata amevaa earphones. So anasikia. Wewe buda, peleka Mungai Eve date. Na tutaki jokes. Wapi kuzuri by the way na tunaelekea December nafaa nipeleke vacation, si ndio? Buda tafadhali kwanza kimbia Dubai. Like for kama kwanza hujaenda hivyo ukienda Dubai itakuwa utapenda, you'll love it. Kwanza with your personality, enda Dubai ufanye interviews na wase wanawake in Dubai, get to know how it works there. Like yes muifanye bado ni job lakini ikuwe na mostly ikuwe fun. So unaenda unauliza wa Kenya, ni aje, how is it working in Dubai? Utafute familia, how is it living with your kids in Dubai? So unaona nakupea my ideas. Is that anipea behind the camera? Where? But anyway, thank you so much for having us. You're welcome. Kabi ashatan hii nini yetu interview yetu kukua inaitwa aje kukua lecture. I know right? Ishakuwa lecture room ni wewe uko poa? Kabisa manze. So leo nataka to have a conversation. Unajua most of us tunaonanga tu kwa mtandao, hatujuangi, some of us maybe we don't know your journey, hatujui hata mlipatana aje, we don't know your journey in Christ. So tunataka tuanze from way back. Before atampatane venye mlipatana ulijuaje? Unajua nasikianga watu akiuliza naonanga kwa comment section, Kabi ulijuaje Milly is the one? Unajua hata ukipatana na udemu unajua tu she is the one. Najua kuna wanaume wengi sana wamepatana naye wako like she is the one, lakini wanaona ring wako like oh no. Sasa hiyo unasema ring size na ring. Aya, mbona uvangi ring? Anza na hiyo question. By the way, watu wanaulizanga hata kwa comments, mbona Milly hajavaa ring? Ama inakufinyanga? Usimseme. So ilianza hivi, ilikuwa inanifinya. So tukaenda all the way to Dubai, Kabia kanibaya ring. Guess what? Akaichukua sasa yeye ndio anaivanga. No, hii ameivaa. Akaniachia yake it's too big inatoka. So sasa mimi sina ring because the ring is too big. Na ile harusi ilienda wapi? Ya harusi ni ndogo kwake. Na ya harusi pia yangu nayo pia ikakuwa ni tight kwangu lakini ni kubwa kwake. Hii yenye tulibai Dubai ikakuwa too big kwake. Sijui ni kidole ilikonda. Nasikia mtu anaweza pima kidole, wacha. No, by the ring hii mimi like itaanguka tu. So akaona bala nipoteze ring aichukue. Na sasa bala venye aliniachia yake nitoshei pia. Lakini apime kidole aende a new ring. Sio? Lakini kwanza Trevor aweke yake hapa. Na unaonea Trevor sana. Nisivae ring. So would love to know before mpatane na Milly, mlipatana aje actually? How? So first of all tulipatana 20 huko 10 ama 12. 2012.
Yeah, so tulipatana 2012. Tulikuwa tumeenda kwake. Unajua mimi ni mtu wa picha, car driver tu. So mimi ni mzee wa kupiga mapicha hapa kule. So tulikuwa nimeitwa kagig fulani na best yangu, like kuna demi yake. Yeah. Ulikuwa demi wenyewe? Yeah, in 2012 I was in, I think, Form 2, and I was dating Kabi's friend. Yes. And that's how I met Kabi. Guy. Yeah, mimi So kenye ili happen, hiyo 2012 tulikuwa na housewarming. So beshte, my boyfriend then akasema I have a friend mwenye anaweza kama wapige picha, and the friend was Kabi. Ndio naambiangu don't trust people. Na Kabi trust your friends. Lakini imagine mimi na relate. Juu hadi mimi tukipatana kila mtu alikuwa na date. Wola. Yeah, inakuanga hivyo. Do you think there is a code like if I could date? Okay, mimi kabla hata tuendelee story, nilikuwa nimeambiwa you should never date your friend's ex or girlfriend, like akishaachana ufai kumdate unless you're going to marry them. Nasikianga hivyo by the way, Yeah, haufai. So mimi nilikuwa najua huyu nitaoa, acha nimdate. Yeah, so turudi kwa story. Yeah, it's a rule. Yeah. Okay, I didn't know. Lakini ni ya watu wamejiwekea. Hiyo ni watu wamejiwekea. But so when we met in 2012, we just met as friends, like Beshtea, my boyfriend. And then I was considering Kabi as my big brother because he was already out of school. Mimi nilikuwa Form 2. Unajua mtu akuwa Form 2 venye bado anakuanga Boyfriend wako? Boyfriend wangu alikuwa out of school. I never dated someone mwenye tulikuwa the same age. Yeah. Why? I don't know, mimi nilikuwa na feel kama hatutasaidiana, like why date someone who is also in school and anipea stories za shule. I felt like I wanted a different vibe back then, but to be honest, I wish I never dated anyone until I got to Kabi. Why? I don't know. Nasemanga tu na feeling kama nili waste time. Imagine kama ungedate huyo best yake ungempata. Yeah, exactly. right, But right. yeah, when you look back you're like, God alijua tu venye angefanya tupatane na Kabi. But by then he was just like my big brother. So all the way from Form, we never had anything. Like Kabi anasemanga ati nilimtaka since day one, but it's a lie. No, He unajua keeps saying, acha nikushow. no, Aki love. Hivi acha nikwambie, unaona udem venye sasa tulianza kudate, nilikuta alikuwa na mapicha zangu kwa tu. Alikuwa na kustalk. Alikuwa ametufunga hivi nikaa alikuwa anaishika anaiombea, No, anasema what baba happened? napokea No, Bwana, nashika let's huyo talk in kijana, minutes. naomba baba unipe moyo wake. Aki, we've never agreed on this one. So my boyfriend will send me letters. Apparently Kabi aliniambia hizo letter ni yeye alikuwa anaziandika. No, listen. No, mimi nilikuwa na cyber, so nilikuwa na type tu vitu na design tu vitu hivi. Yeah, So boyfriend kamata zikuwa laminated. so boyfriend ananiambia niandike udem yangu hii kitu. Vitu wanaenda Sasa unajua mimi sikuwa naandika kadem yangu, but nilikuwa namwambia hivyo, nasema like it's like I was writing to my girlfriend. and you didn't know. And of I your didn't wife. know. Yeah. So kuna time angenitumia mafoto. Saa zile pictures sijui tulikuwa tumenanga mali wakatuma photos alinitumia kwa shule. That's why I had those photos in the box. Si ati nilienda. Nile anajitetea. Because Kabi aliassume ati sijui nilienda nikachukua foto zake sijui wapi nikaziprint na Baby nikaka. girl, it's okay, relax. No. Relax. Kutaka mtu si mbaya. Kauli nitaka iko sawa. Relax, baby girl. It's okay. Yeah. Nani nini move ya kwanza? Who made the first move? Ni yeye, cause anyway unaona ni hao waliniita kwao, so mi nilikuwa tu shughuli zangu, yeye na boyfriend yake waka make the first move. Kwenda huko. So in 20 when nilimaliza shule, I think nikiwa form second year tena ndio nika notice Kabi tena, like we lost touch because of school. Na pia tuliachananga na hiyo boyfriend yangu, so hatukuwa mabeshte na Kabi, so singeendelea ati kuwa beshte na Kabi, na nilimjua wako ni mtiaji, mkikosana hadi beshte yake hataki muongee. mtiaji, hata si atitiri au nini, ni venye tu unaonanga venye tu ni it's unspoken, like ukishaachana na wase fulani mnaachana tu, hata si lazima mseme ati yo nimeachana na wewe, hapana. So we lost touch for like 4 years, and then nilikuwa second year nikamnotice Facebook. Sikia, it is finally it's out. True, I noticed you on Aka Facebook. notice nani? Nani alinotice And the nani? reason why I noticed him is because he had changed his name, he had changed his looks. Unajua kitambo he used to comb his hair, mpaka anaeka hivi to rolls hivi nini, ni wale watu walikuwa wanafanya hivi kale. I mean ukadi na slay ages, nakata na kichana hivi. Yani he was Siku anapigwa cut kwa kinyozi, Yeah, juu nikishapa kajel nitajipiga.
nika notice huyu mse amenyoa alafu amechange jina because alikuwa anaitwa Kabi Pinches. Amechange from Kabi Pinches to Kabi wa Jesus. Mbona watu wa kitambo walikuwa wanajiita Pinches by the way? Unajua yeye alikuwa anaitwa MILLY Shangash. Yani sijui mtu alikuwa feel akijoin Facebook lazima akuwe na jina yenye si yake. Yani nikaa ya usanii. Ulikuwa unasikia nika wewe ni msanii. Unajua nimejoin app. Wewe unajua kujoin app wewe. Unajua kujoin app like sasa wewe you are a big artist. Official. It's official. Yeah. So mimi nilikuwa MILLY Shangash na yeye alikuwa Kabi Pinches. Basa nika notice amechange jina from Kabi Pinches to Kabi wa Jesus. So nikaenda kwa page yake. Nikaanza kuona anaongea ameokoka, nikashanga ala huyu mse aliokoka because nikimjua kwa ameokoka he was mzee wa mabangi manini like she loved bad boys, that's why alinifolia. Niko tu naona venye ananiangalia. Niko tu naona udem ananitaka lakini niko like we mimi niko na mtu. If anything the point I felt for him huyu mse anapenda kudanganya hiyo story love. Wacha hizo story wacha hizo story. If anything the reason I felt for him was probably when I saw he has changed, so that's when nilipata interest so nikakuwa like from kitambo wewe ulikuwa ushakoka ama ni venye uko na interest na tabia zake? Nikiwa okay, mimi nimekuwa demu wa church, so nile design hata ujuange umekuwa moja, yani you just go to church, mnaokoka kanga, unajua kila ile mnaambiwa muokoke church. Eti mpaka kuna yenye aliandika now I'm born again for real. That was when I was in form 3 because I felt like kweli naokoka kanga every year. Kukikuja weekend challenge, I know somebody out here is so feeling true. The word of God. If you want to get born again, lift your hand. MILLY wa Jesus. Mpaka nikuwa like me nilikuwa tu na feel nilikuwa mdogo, I just want to know God, I want to live for him. So every time watu wakisema wanaokoka hata crusade, mimi nilikuwa naokoka everywhere. Like I felt like I need to keep getting born again every time. Kwanza nikikosea tu kidogo najua I need to go niokoke tena yani. Exactly, I didn't know. So for me I've kind of always been born again, but in form 3 ndio nili make a very cautious decision. Okay. Yeah. So venye uliona change jina ikakuvutia? Yes, and I was already doing like ministry. I will go out to schools na preach wase shule, weekend challenge nini. So when niliona ameokoka nikakuwa like wow. So nika follow up nika realize akaona akajiuliza smash or pass. Smash. So let me reach out. So nikamuliza you got born again? Yes I did. Confession. And by the way, I wasn't asking you from a point of ati naangalia in terms of at your relationship. I was like wow, I'd love to know more about you, like the change, you know. So I was so interested, so I asked him kweli uliokoka nini, akaniambia nimeokoka siku hizi nitoka Bwaja nini. And then so that's when we started talking again. And hata hiyo time bado tukaanza kuitana bro na sis because the last time we saw each other we were still bro and sis. And then now I was like, can I disciple you? Can I disciple? Wait. The confession of MILLY wa Jesus wanting to date Kabi wa Jesus as the first one is happening right here on the Mungai Eve show. The number 1 online TV show. So please subscribe to listen to more. If I'm interested to disciple someone, does it mean I want to date them? Yeah, you see, no, discipling hata Yesu ndio Yesu make disciples. Acha nikushow. Ndio Yesu make disciples alikuwa anawaambia follow me, so you wanted me to follow you. No, even when I was dating you I started dating, and that's when you ulishtuka uka make move. Kudate. Udem ni mchochaji. Acha nikushow. Udem by the after tumeanza kuongea, tumefanya so much together, and so we decided, you know what? Tunaweza tufanya kitu pamoja. You understand? Kitu gani? Like tulikuwa tunataka kudisciple watu wengi sasa. After ameanza kunidisciple kukuja kwangu akakuta yes niliokoka juzi lakini niko na uzito wa neno, nikaanza kumdisciple yeye. Ngoja before tuendelee na story ya kudisciple. Kabi ilikuwaje na ukaamua sasa you're going to follow Christ? Manze, first of all let me say that mi sikuwa na hiyo background, like we were not always in church. Unajua ile ati unashinanga church. Mi nilikuwa tu najua church iko sawa, God ako sawa, but I don't have to go. You understand? Uko tu sawa. Mi niko tu sawa. Alafu Kayole definitely with the influence of, you know, the people around you venye
una feel nika kukua bad boy is a need. Like you need to be ukikuwa mzuri sana wase watakuzoea, wengine wanaweza kupiga. Unajua juu ya mageri. Mageri unazijua? Mageri ni nini? Marende. Like so so mtaani kuna mageri mob, like there are these people who associate with this gang na wengine wa hii gang. So unakuta unataka kuwa wa ile geri noma. Sasa kama Kayole kulikuwa na moja inaitwa B3, kulikuwa na Lion. So na Gaza saa ni za juzi hizo. Saa hizo kina Gaza ni za juzi Kayole. So your time still they were there and you needed to associate yourself with the best. So definitely you want to be a bad boy so that ukue kwa geri yenye itakuprotect. Because kama yuko kwa geri inamaanisha unaweza kuja uvamiwe, unaweza pigwa, like anything can happen. So for me I that's what I knew. And so sikuwa na hiyo mambo ya kuokoka. I was introduced to alcohol at a very young age. I also started smoking weed at a very young age. How old? Like I think nikiwa like 5 years or like the first weed, what was I in class 3? I think I was in class 3 the first time nili smoke weed. Hata nimeiona juzi. Umeiona juzi? Ukitembea. So vile nilivuta hiyo and then nika stop up to class 5 ndio sasa nika smoke tena. And from that yani ikakuwa nikaanza tu kuingia tu pole. Unajua initially venye nilivuta the first time my mom akajua, so nikawacha. But tena nikakaa 2 years nikaona alishasahau. Mimi nikarudi. So you're getting it from friends ama ulikuwa unajiendea wewe mwenyewe sasa? Unabai. So mimi nikiwa Kayole there is I used to do business. Ukiwa class 3? Class 5. So class 5 nikabaika kamera kadogo. I was taking photos huko shule, ma birthdays za watu hii mtaani. Nalipisha picha moja 25 because watu wa picha walikuwa nalipishanga lazima utoe 2 ndio ulipishwe 50. Mimi najua hii maneno, babangu ni photographer kutoka back days. Wewe nitawaletea babangu siku moja. Kutoka back days. Amepiga picha for like almost 30 years, over 30 years. Now this makes sense. Unaona hizi vitu hazianzangi tu na zina blow up. There's sangine ka background kaukua. So mimi nikabaika kamera, nilikuwa ni mother alinibaia bike. So hiyo bike nikaanza kulipisha watu kuride because hakukuwa na bike ingine mountain bike. So wase Kayole wanaona mimi ni mbabi manze, so mimi nalipisha ile bike. So nalipisha na save ndio nikabai my first camera. Nikiingia class 6 sasa. So you see I always had access to money. So money for me was not a problem. So nikapiga hizo shughuli za mabangi hapa kule kidogo, nikaendelea kufanya job. Sasa vile nilienda sasa high school obviously ndio sasa zilishika kabisa. So unaifanya in high school? Yeah. Shule nilikuwa navuta bangi. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nimeenda kuvutia bangi kwa bafu. Alafu unajua bafu kama hiyo shule, bafu ilikuwa line moja mrefu. Alafu saa to cubicles, lakini hatuna mlango. Unajua wanaume wa nini unaenda kupita una toka nini? Usini una get like so tukiwa hapo kwa bafu, mimi nimevuta, kulikuwa na wase kiasi kwa hiyo tu row. Like kwa hiyo line kuna wase pia wanaoga. But mimi niko huko nimevuta, depa akakam. Alikuwa anajuanga mimi navuta bangi lakini hajawahi nishika. Nayo. So alikuwa ananitafuta. So aliingia akasema like alisikia kukinuka bangi. Na unajua nikaa walimu wafai kuingia kuona watoto wakiwa uchi. So aliingia anasema there is someone smoking weed in here. Sijui nini anasema Kabe I can see you. Na mimi najua anioni. So mimi nikaoga, nikatoka, macho ziko nyanya lakini yeye ana prove. So mimi napata hapo nje namwambia manze teacher unanioneanga. Yaani unafikiria mimi navuta bangi. Lakini ananiambia I see you are high. Akaniambia your day is coming. I will get the evidence. Yaani tumepatana naye anaona clearly umse amevuta bangi lakini hana evidence. Na mimi niko confident namwambia mimi hakuna kitu nimevuta. Kama iko lakini nimejifunga tu towel nionyeshe. Unajua nimetoka kuoga. Akaniambia tu your day is coming, na your day will come by the way. Ulishikwaje? Sasa mimi nilikuja saa kushikwa nikirudi. No, the first time nilishikwa sasa kama nimepiga mtu kwa sababu ya kunibia kamera, but pia nilishikangwa nikirudi. Kwa boy wa vita.
by the way Short guys. short unajua by the way yeah it's true short and light ukikuwa na hiyo combination most likely utakuwa na anger issues. Unakuanga na hasira by the Yeah. way. Yeah, So, so utaki watu wa treat in a certain way. Yeah. Yeah, unafeel kama you have to defend yourself. Unaamini nilikuwa mdogo. Mimi ni mwadhiriwa. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa naitwa Kapita. Juu nilikuwa kadogo sana. Hadi saa ati kaiva. Kaiva. Ai. Ala mimi sipendi kuitoka. Yeah, so by the way there are a lot of stories hapo zenye ni refu, but sasa nikiitwa Kapita like I would always want to fight to prove that we usinichezee manze. So by the way after I got born again is when I realized I had anger issues, nilikuwa na issues basically. So I've worked on it with my through my salvation, and ndio maana at least sasa siku hizi I'm polite, mimi sina mambo mingi. Watu huku nje wananitusi, wengine wananiongelesha vibaya, wanakuruka, wanakuchezea, lakini unawaacha tu because you know you don't want to go back there. Yeah, but niko nakwambia, so hiyo story ya shule nilikuja nikashikwa. Well, there's a lot of stories hapo kwa shule, but sidhani hata nataka focus na hizo sana. The focus and the question that you had asked is how I got to get born again. Because there was this day tulikuwa tunaenda shoot side za Meru. And tukienda shoot kuna jamaa mmoja hapo watu wanaenda kufanya ngoma, music video. Mimi nilikuwa tu bado nakunywa pombe, stories za madem nilikuwa nazo mingi sana. And tukienda You are dating ama ni wasichana tu? Nilikuwa na date na si date pia, nafanya tu vituko like I was just not settled in terms of relationships. I think nilikuwa tu nikiwacha hapa na kimbia hapa pale like kama kuna msee kwa hapo nje na anawachi video na naonanga mimi vile napenda MILLY na nakana yeye anashanga yeye anawezaje settle. By the way unaweza settle. And for me I believe that hiyo inakaa mingi tu na kuamini God. Because mimi nilikuwa na exchange madem hadi kwa stairs. Like mimi wana hizo comedy wasiufikiria it's a joke, like unaomba tu dem atoke ndio cause huyu mwingine yako karibu kukam. Unataka tu atoke ndio huyu mwingine akam. So mimi vile nilikuwa naenda hiyo Meru tukiwa kwa hiyo gari actually waliendanga, then mimi nikafuata nyuma kwenda Meru. Nilitoka very late at night. So nikiwa kwa gari kufika huko nilifika around 2 cause mimi nilikuwa nagojewa ndio ni shoot. Huko nilifika huko napata receptionist ni dem. And then udem nauliza say manzi mbona udem hakuna mtu amemchipo like nashangaa ananiambia wewe udem ako job. Story hapo wakaenda kulala, asubuhi wanakuta udem wa reception kwa room. First of all that's so unprofessional. Alafu ujue kuna CCTV camera. Ada nashangaa mtu hata hakuogopa, but ni ile spirit. Unajua kuna spirit unaweza kwa ukitembea na spirit ya immorality like una attractingi hiyo spirit. Ukipata na mtu mwingine ako na the same spirit, like it's so easy for you guys to click. That's why you see people hata wanafanya vitu weird, unashangaa mbona alifanya ako na wife mpoa ako sijui na nini, but as long as uja deal na spirit ya immorality and maybe it is in you, utapata tu una attract the same vibe. So asubuhi mimi naambia mimi ni mnoma, unaona venye niliingiza dem box na but kuna chali mmoja kwa hiyo rende, I didn't know him. Alikuwa anichochi aniambia wewe ni mbaya manze, unajua maboy wanatakanga kuchocho eti umeweza kuingiza hiyo dem box usiku na amelala kwa room yako aje. So huyu chali hakuwa ananichocha. Tukitoka tukapitia kuna hiyo time Nakumatt ilikuwa, tukapitia Nakumatt nikabai hapo mafegi. Nikivuta tu fegi nampatia havuti. Tukivuta bangi usiku havuti. Unajua mimi nilikuwa najua kila mtu huvuta bangi. By the way, in my head I knew hata my mom ni venye tu yeye ujificha. Niko sure yeye huvuta. Like everyone nikipata tu na mtu nione ame make joke nasema zake zimeshika. By the way, do you know most people who smoke think that everybody smokes. Mimi nilikuwa najuanga huyu haizi. Ukiambia msee wewe uvutange anashangaa aje. Wewe unakosaje kuvuta? And in fact being a young person, mbona uvuti bangi? So hakuwa anakunywa pombe, hayuko excited about madem. Alafu uje tuko Meru, tukapitia shamba fulani ya miraa, manze tukachuniwa na paper bag. Hiyo time hakukuwa kumebaniwa paper bag. Paper ile ya green. Mzaya anakujazia hapo, tena ni fresh anachuna. Tumezichana, uchalia chani. So wakati tumemaliza shoot tukirudi mimi nikaona tu msee akona
maybe naweza msaidia. Unaget? Like mbona achani, mbona ashikishi, akunywi, avuti. So mimi nikamuuliza, are you guys excited about madem? Mimi nikamuuliza, buda, shida yako ni gani? Akaniambia mimi nimeokoka. Sijaicheka hivyo. Mimi sijaicheka hivyo. Sasa mimi niligrow up Kadho. Kadho kuna kuanga na nini fulani wakati mse anadai, priest huitwa, anaombea huo mse. Mitha inaitwa mitha. So priest anaitwa anaombea huo mse. So in my head hiyo ndio kuokoka. So mi nashangaa. Yeah, mi nilikuwa najua like for you to give, to surrender to God, it is when you're mwisho uko hapo kwa deathbed. So mi uchali nikamuuliza, wewe ni myang? Hii story gani kuokoka tena? Mimi sijaicheka hiyo design. Nikamuuliza, kwani kuokoka ni nini? Sio father akuje akuombe? Imagine hakuwa na knowledge. Hakuwa anajua, ndio mimi nasema mseka mimi niligrow up tu nikijua church, Sunday school nini. So nilikuwa tu najua. But for someone like Abi, at his age, I think you were 22. Yeah, 22. He didn't know what being born again is. Yeah, and I think it's also a point of ignorance because you're not interested in the things of God. Yeah. Like they don't intrigue you. Like, wasi wanaomba hapo. Mimi nikisikia wasi wakispeak in tongues nilikuwa tu nacheka. Naona wasi wana worship, naona hii kitu inakaa tu inawa nice. Like mi hata kwa akili yangu nilikuwa najua wasi wako high. Bangi naonyesha waombe. Juu mimi by then nikikula muguka, nilikuwa napenda kulanga muguka sana nikitoka shule, like nikienda home. So nikichana nikienda home kwa gari, nikichana zilikuwa tu zinanionyesha niombe, nilie neti God manze asante. Mimi zilikuwa zinanituma tu kwa God. So mimi nikiona chacho wase wako huko wanaruka najua zao zime nice unajua. So mimi like wakati nilisikia uchali ananiambia ati ameokoka, that was a big nini for me, like it was news. It was a turning point. Nikamuuliza manzi, so what do you mean? Uchali alikuwa akaanza kuniambia manze, ukijuana na Christ unaweza mserve hivi na hivi na hivi. Manze akanielezea tu kuhusu Jesus. Mimi nilikuwa zangu zimeshika. So unakumbuka zangu zikishika music ya kuomba. So misa hizo na feel spirit ana flow. Mimi nikamwambia manze, mimi naweza taka hata mimi kujuana na huyu Jesus. Sasa naweza duaje? Sasa wasi tuko nao kwa gari wanacheka, wananiambia Kabi, wacha na ufala. Mse aliokoka akasota. Alafu siku hizi ana bow. Mimi naambia mimi wacheni na mimi nataka kusikia. Kutoka Mweru hadi Thika. Because uchali alishukia Thika. Alikuja tu akiniambia, sasa akishuka nikamuuliza, "So umesema nifanyaje hata mimi nikuwe nimeokoka?" Akaniambia, "Wewe enda tu church. Alafu buy Bible." Do you know on that day nilienda nikabuy Bible like after a week. Nilienda nikabuy Bible na nikaanza saa kusoma. Sasa sikuwa najua nianze wapi. Sijui nianze Genesis ama nianze Revelation, sijui, but because hajanipea information, ameambia tu wewe enda ubuy Bible na uende church. So kuna dem fulani alikuwa anakujanga kutembea kwangu nini, au tu kwa tu venye ninasema like nilikuwa na madem. So kuna dem moja alikuwa anakujanga kwangu, akikaa lazima aeke ma worship songs. So mimi nilikuwa nasikia hizo ngoma zikiwa boring, mimi nataka maraga nini, nataka mangoma zina move. Gasolina. Unaget like nataka tusonge. So nilikuwa nashinda nikwambia wanze toanga hizo ngoma manze. Toanga, mbona unaekanga ngoma boring? So vile Bible nikakumbuka huo dem, nikamwambia ni aje? Zile ngoma unasikizanga umezisave wapi? Because alikuwa anasikiza na comp yangu. Kaniambia. Alafu nikamwambia nimebuy Bible nisome nini? Juu yeye alikuwa dem anajua mambo ya God lakini maybe inampoteza kidogo unapata. So akaniambia nisome Romans 8. Sasa mimi nikaanza kusoma Romans 8:28 to 31. So hapo ndio nilianza saa kusoma Bible na hapo ndio nikaona eti
God alikuwa ati like to God ndio amenicall, and to those he called he's chosen, and to those he's prayed. Juliza, aya, mimi nimeitwa personally, like hiyo verse ilikuwa inamaanisha nikaa mimi personally nimeitwa na nimechuziwa, so mimi kazi yangu tu ni kuaccept. So mimi nikaanza saa kutaka kuaccept Christ. And I went to church. So when I went to church nilikaa kama 3 weeks. A lot happened in between there. Kuna time nilienda hivyo nikajipata hata nikishoot atheists. Ana nilikuwa sasa hapo tu nikuja karibu kuokoka, like nilikuwa tu najipata na atheists na walikuwa na nilipa poa. So karibu pia hao wanichukue wanidivert. So siku moja tu kwa hizo siku zangu za kwenda church ikakuwa 15th September 2013. Kakuwa pasi hiyo day ana preach story ya watu kuokoka. Mimi nikasimama manze na nikasema nataka kuokoka nikiwa sita Thika Road. Na hivyo ndio niliokoka. Wow, what about the name Kabi wa Jesus? So venye niliokoka nilikuwa nauliza God, so nini imechange kwa life yangu? Like so cause si ati nimeokoka nimepata mwili mpya. Mwili ni ule naangalia vidole ni zile. So what has changed in my life? Ndio God akanishoniaje ile kitu imechange is that you have accepted to be my son. Now you are no longer just Kabi. Wewe ni Kabi wa Jesus. And that's how I changed my name. Wow. Turudi kwa Milly. Milly aliona unajiita Kabi wa Jesus, akajua ni mimi kwa DM. Yes. And so mimi when nili reach out to Kabi, ndio nikakam find out his journey, how far he has come. And then akaniambia at some point, Bethe, okay, after actually we were not dating for a while, but kafika point he asked me out for dating, and then we started dating. But sasa akaniuliza Bethe, nikamuuliza Bethe love, because sisi we were dating for marriage, like from the word go. Like for us hatukuwa ati tuna try, we knew we are meant for each other and this is going to marriage. So when I asked him, so tukiwana love nitaitwa nani, like so juu naitwa Kabi wa Jesus mimi nitaikuwa akaniambia si Milly wa Jesus. So I told her this will be our family name. Like for us kila mtu ni wa Jesus. Sisi ni wa Jesus. So hata wewe utakuwa wa Jesus. Milly wa Jesus. So I changed my name from Milly Shangash to Milly wa Jesus on Facebook. And so we were just sharing our dating life on Facebook, because by then nini haikuwa sana Instagram. Yeah. I remember Kabi hata ndio alintroduce Instagram, so it exist. Imagine. So we just started sharing our life, and then there was something Kabi was doing the days of Thanksgiving. So he had started before we started dating, like he will do 30 days straight. Every day he will give thanks to God for something, like at the simplest of things. Hata kama ni kiatu, hata kama ni food, maybe hata akipata job ama akipata kitu mpya anasema tu thank you Jesus today. So for it was just to build that culture of Thanksgiving. So by the time we started dating, you were doing 90, right? I was doing 90. Yes. And I had prayed that God nikimaliza hizi 90 nikuwe na wife. So kwa hizo days nikifanya, I would always peg it to something. At the end of the days nataka God unipe kitu fulani. Na what made you feel like by that time hiyo ndio time yenye ulikuwa unahitaji wife? Unajua kuna watu wanaoanga hata 40. I think initially what happened, because I knew first my struggles, nilikuwa nimeambia God asikubali nirudi nyuma. Kwanza kwa hizo stories za madem, asikubali eti nijipate tena na struggle na vitu kama hizo. So for me when I got born again nilikuwa najiambia, yani ile kitu mimi sitaki ni kujipata eti nimerudi kwa hiyo side ya madem. Obviously vitu kama pombe immediately zilinitoka. Vitu kama bangi, nilikuwa nimejaza bangi na pombe kwa hao. Nikazieka kwa hao for 2 weeks after nimeokoka. Kila siku asubuhi nilikuwa naamka na shika bangi hivi naiambia sikuvuti, si juu sina, ni juu make a decision to follow Jesus. Nachukua pombe nasema I won't be drinking because I made a decision to be sober for Jesus. So ile siku nilika after 2 weeks ndio isikue ati ni do sina, ni bangi sina ndio maana sivuti. Nilikaa nazo kwa nyumba but kila saa naziongelesha. I didn't know that it was spiritual, but it is speaking even to the altar of alcoholism and drugs and all these things, telling it, you know what, you have no stronghold on me anymore. So nilikuwa naziongelesha. After that nilizieka tu kwa pipa ya garbage. Pombe nikamwaga kwa choo, nikarusha machupa hapo. Nilikuwa unajua zile vakunaeka tu pombe kwa nyumba ukae mkul. So nikazitoa zote
nikazitupa and I decided that I'm no longer nini. So ile kitu tu nilikuwa sijui how to deal with it ni story ya madem. Singeongelesha madem like hey we wadem si wataki na we jusa unataka nani, lazima utake dem. So when I knew the best thing for me then would be to get married, at least to ndio nikwe like najua nitakuwa settled hapo. But I don't think it should be the reason. Yeah, it because should not. actually we Kabi tried to for us to get married early, and it didn't happen. Yeah. So we had to wait for 2 years. 2 years. Yeah. Yeah, actually. Nataka immediately. Yeah. Nikiwa second year nataka to get married. Sasa mimi nilikuwa namwambia mimi ni hustler. Tutatafuta do. Mamake aliniambia wewe sitaki hiyo ufala. But then you are doing what in school? Oh my God. Ndio maana unapenda entrepreneurship. Nilifanya agribusiness. Yeah, so it's agriculture And mostly the business part of it. So for me, when I was young, I wanted to just do anything to do with business. I remember telling my parents I want to do business management in uni. But sasa unaona venye saa zingine you've not been mentored to understand what all these courses are about. All you want is to just go to school, ujipate tu kwa uni, unaget? So mi nilitio kufanya agribusiness, nikaenda tu nikafanya. It's not something that was really in me. But anyway, I never regret it because I learned so much. And even things to do with business, mi mwenyewe nika grow. Yeah, I did agribusiness, but I don't practice it. I've never practiced it. Yes. Okay. Yeah. So how many years did you date, or maybe how many years did you date before getting married? I think 3. I think we dated because we dated for 6 months ndio nikasema nataka kumuoa. And then now after on the mama akasema hapana, so we waited for 2 years akamaliza shule, and then the year of planning the wedding, so I think like 3.5 years dating. Yeah, What maybe. About mkiwa mabeshte before sasa muache hiyo vako ya bro na sis? Tulikuwa mabeshte for long. Tulikuwa mabeshte for 4 years. Like, yeah. So mlikuwa mshajuana for over 7 years. Yes. By the time we were getting married. Yeah. Wow. Yes. So mama alisema hapana. Mtu anafaa kungojea for 7 years. Usiwekwe parking. Usiweke. Ni venye tu we knew each other when we were young. Unajua. But ukishapana na mtu akiwa ma 23, asikuweke 7 years. Ama akiwa Ama akiwa 25. akiwa 25 anakuambia tujuane for 7 years. Hapana. Hey, That's a joke. Yes. So mkaanza jani sasa ya Facebook ndo mlikuwa mna. Yeah, that is before even we got married. So tungeenda maybe dates, Kabia kinipeleka dates ana share nini. So people somehow started getting interested with our relationship. And Kabi has always been very vocal online. So ati meet up na wabishe have pizza. Ndo huyo amewashoot, make jokes. So he was always posting something. Always. For me, I found that to be very strange. Because me hata by the time tuna meet, mi sikuwa msewa online. So nilikuwa naambia, ukishutizo vitu zako please usiku unaniweka. Like avoid me, vitu kaa hizo. And then we used to be in a ministry together. So tulikuwa tunaenda Bible study nini. So tukienda vitu kaa hizo anashare. So unajua ni ile tu kushare life yake. And people started getting interested. And I was also in his life. So watu wananiona. So people followed our journey till the day we got married. Kwa proposal when I proposed on live TV. That was scary. When I proposed on live TV. After that, tukapanga wedding for a whole year. And then when we got married, bado tukaendelea kushare our life. So unajua venye tu get married, tunaongea tu venye first in marriage is. No, we will just share our life. And people got very interested. But before immediately after we got married, I asked Kabi, like, mi mambo ya online staki, like, because I felt like, son, mingi into marriage, I need to be serious, nataka kutafuta job. Unajua mpaka nikatafuta job fulani, nikaenda for less than a week, nika quit. Kwanza saa dem umemuoa juzi. You want the attention. Yeah. Unataka manzee, nini, mambo mingi. Sasa dem ashinde huko ameenda job, anarudi amechoka, ameamka mapema, hakuna morning glory, hakuna nini, evening service, hakuna. Unajua nikamwambia, come
come tufanye job pamoja. Yeah, 'cause you was into production. Afadhali nikulipe because now I was doing Bantu films. Nilikuwa na shoot, so tukaanza kushoot weddings pamoja. Yeah, imagine mimi nilikuwa na fly drone. Yeah. And then in the process mimi nikaanza, so nilikuwa nasema hiyo point ya, so venye nikauliza Kabi, so love hii mambo unataka, mbona unashare too much online? Sisi the whole time we were doing we were planning our wedding, we did PMCC, so sisi tulikuwa very intentional about our marriage. So Kabi akasema, Beda, do you know how many people get encouraged by just watching us? You know, we get those messages, we used to get those messages, we still do. So akasema, let's just spread that marriage works, you know. And that's how I got convinced to get into online. Like marriage works, The nani purpose Jesus, drove her. you know, that's the purpose. That's what drove me to be active online, yeah. And of course, that's how we've grown over time. We do so much more. We've grown even Yeah. individually. Individually, we've also grown. Yes. Like right now she has more numbers than me. Obviously, And she's a imagine lady. mimi nilikuwa namuintroduce. Yeye ndo hata alikuwa ananipostia. I didn't even know how to post stories. Like we will shoot, anasema, love, hebu kidogo acha nikushoot hiyo. Kidogo iko online. So mimi sikuwa nashikanisha, mimi nilikuwa tu na flow. Yes. Okay, what about YouTube channel? Mlikuwa mshafanya a lot on Facebook, ndo mkaamua. Tukaingia Instagram, tulianza Facebook. After marriage ndio tuliingia Instagram. After marriage. So sasa Instagram ndio sasa tukaanza kupush. Sasa like in terms of as a couple, na sasa stories ndio zilikuwa mpya. Sasa hizo Insta stories ndio zilikuwa zimeintroduciwa. So like I found it very interesting that I can just talk to people like direct. Unajua hii ingine ya kupost, unapost kapicha. But hii nilikuwa naamka tu naambia watu, hey, mambo, good morning. Yes. Hey, mko aje leo manzee, wife yangu hata hataki kuniongelesha. Hey, acha nikampikia tu sausages. Unajua we were just the two of us. Leo naosha vyombo nini. Like I would share na naongea. So ilikuwa so interesting and intriguing. And Yeah, for me because I'm a content creator and I know storytelling. So ilikuwa imenibamba sana. So around November hivi tulikuwa tunapanga sasa mambo ya YouTube. No. Actually, Tulikuwa tu what Instagram, happened? watu. Tulikuwa Instagram, watu wakaanza kutuliza, wakaanza kutushow simfungue YouTube channel. Tunahitaji simfungue more YouTube. of We need, you know, more because now mkiweka stories zina disappear kwa timeline na mtu wekei vitu. Unajua, so watu wakaanza kuitisha YouTube, tukanashanga YouTube sapa itakuwaje? how will we do it? So for us, we took like a whole month to pray. we didn't just take it. Yeah. We We were totally off online. stopped posting Yeah, for 1 month in November 2018. Hatukuwa tunapost timeline stories hata Facebook. Yeah. Tukaanza kuomba. So we prayed for a month. No, it was in October, like after my birthday. We prayed for like 1 month. We asked God Kenya anataka tufanye nini. And that's how now we came back tukafeel God anataka to encourage us. And that's how now we started the YouTube channel. In November 20th, I think that's when we decided we want to do it. Let's do it. When you started, what was the response from the fans? Hey, people loved it. Wow, watu walikuwa like we want more and more. So like there's nothing I treasure like our audience and our fans. Like I really love them because I feel like watu wametumwa na God, watu wakujui, but they're there supporting you regardless. So they loved it and they were like, hey, we want more. Sasa sisi tukakuwa like, okay, hii kitu inabamba. So sisi tunajibamba tu. Unajua sasa we were doing production. Production, you're only busy on weekends most of the time. 'Cause events. Weekdays ni time ya ku edit na maybe kazi sio mingi, so ilikuwa tu tuko na a lot of time to just create content. And as we were just creating, we didn't even know this thing will turn out to be something that can make money for us. We were just there creating, yani just sharing our life, and people wakatu support, tumegrow pamoja with our fans. It's been a very good journey. Unajua inani take back to kienda nini Githurai. Yani it was as simple as going to shop at Githurai. Yeah. You know, very simple things. Because that's what we had to offer. Unajua, that's why I encourage people, whatever you have, just start with it, you know. You don't have to wait mpaka ufeel you have. Ati sasa muenda ma holiday, mimi no. niko hapa. No, mali huko. When you create content, start where you are. Like what you did, you know, you started with what you had and you've grown to this point. So we're just grateful to God because hii si kitu yetu. We always believe this is a God's thing. Yeah.
And then now, right now you've grown, and of course, kwa mtandao kuna kuanga tu na vitu zake. Sometimes you get attacked, kuna so many attacks. How do you deal with those moments? There is two ways. There are some attacks that are personal, which means that for us we have to be fast together. Like sisi lazima tukue pamoja. Like we deal with sasa sisi kwanza kama kuna anything that is personal, then we have to deal with it before we bring it online. So we deal with it and now we can bring it online. Zile zenye ni watu ana hate, watu anafanya, those ones we say we died to public opinion, whether good or bad. You know, I've come to learn that on this space, kwanza venye tu the online space in a grow, that's how people are using you know, their influence and the fact that mtu anaweza hide behind a keyboard na andike tu vitu. Keyboard warriors. Yeah, keyboard warriors. Na andike tu kitu. So it's easy for people to think they can shape opinions and propagate things, kuweka tu vitu fake. So venye Kabi amesema, you just ignore and focus, because at the end of the day, it's not what people, your audience are not waiting on those people to tell them. No, they are they're waiting waiting on for you. You know, there's no time that oti audience kazi yao ni kutafuta kwenye mgaiva naongelewa. They will always come to you. So for us, it's just to focus and ignore. Yeah. Would love to know about Milly. You know, I don't know, it's this year when Kabi was really attacked. I know it was a very hard moment, but would love to know for you. Unajua, yo kusimama na mtu, you know, there are people who thought maybe you would leave, but nothing like that happened. Would love to know. Unajua kuna mtu maybe ana watch me nasemanga, so long as mnapendana na mtu hakutawahi kosa issues. So maybe by sharing what you did and what kept you strong by that time, it encouraged mse pale home. Maybe she's going through the same thing. Yeah. I think for me, first of all, was to just trust in God and, you know, pray that God, So pray that God lead like on how to handle everything, because Kabi venye amesema kuna attacks zingine they are personal, you know, zinakushika at a personal level, and for us that was extremely personal. And for me too, first of all, I prayed a lot. Secondly, I talked to people. We used to talk to our friends. We used to go for counseling. So like, because unajua kuna vitu zu happen in marriage, zingine you expect, zingine you know. I remember we were being told ati ukifika the fourth year ndio utajua. So that's when you'll know if that marriage will stand. Yeah. I think it's a bit to work. Juu nasikianga hadi ukiwa in a relationship, ukiwa hapo 4 months, 5 months, ndio mnaanza kuona hii kitu iendi mahali. Yes. Time. Yes. So for me, I took it as a challenge. I took it as something that every person goes through. And for me, what I was looking at was the heart of Kabi. You know, me, I know Kabi. I've stayed with him for the last 4 years, so I know who he is. For me, it was so much about who he is that has never changed since we met. Even though some things will come from the past, for me, I was like, I will stand with him because I know him. I know his heart. Yes, and me akwa amenikosea in any way. Yes, Because they belong in the past. yeah. Wow. And how did you get to come out of that moment stronger? You continued doing content na ikapita. Manze ni prayers. Acha nikwambie ni prayers. Like these are not easy things. You see, if it is like lemetunika kitu tu, you know, like hiyo story sio rahisi. So for us, we really had to pray. We really had to seek God. We really had to seek advice. And, you know, we are still in the process of healing and understanding, you know, how to go on from here. But you know what? I thank God for my wife, because she stood by my side and she's supported me even now, and she's supporting me even in the decision of what next. So I just thank God for my family, for my friends, and even my wife here for standing, because this is my past. Yeah, hata ayuko hapo. Yeah, but now the fact that she's willing, you know, to welcome and invite, like kukubali kenye ulifanya, but usikubali kukondemn. Let's come, let's talk. Let's have a solution. Let's discuss the way forward. Yeah. And for me, I think it also like made us realize that no one is perfect. Yeah. And also to just na pia God anatakanga kutukumbusha hivyo, you know sometimes God akiallow vitu fulani zi happen, it's not like he wasn't aware. Like the same thing that happened to Job, yeah? He was very faithful mpaka ile design
shetani anaenda kuambia God ati huyu msee wako anajifanyangaje. God anamwambia siende umtry, like, and you know the worst happened to Job, yeah. And at the end of the day hata yeye mwenyewe ilifika point akarealize, by the way mi nilikuwa najua napenda God, but unajua kuna limits unapushiwa, una feel by the way mimi niko hapa juu ya God. So we were just reminded that, you know, we are who we are because of God, and the fact that we are still here and we are still standing, it's not by our power, it's not by our might, it's by the spirit of God, it's by God's grace. Amen. Unajua mali God amekuweka hakuna mtu anaweza kutoa. Na hata wewe mwenyewe saa zingine kuna venye uwezi jitoa, unajua. Cause mimi nilikuwa nimefika point nasema hii life ya online it's too much, you know. It's too much to a point where family is involved. Unajua, to be honest, mimi nimekuja kwa kina Kabi. Me, I don't know what happened in the past in their family. So me, I felt like, yani, is this the life I want for Taji when he grows? Like, you know, he can be attacked from whatever angle, you know, maybe because tulimu exposed to the online scene. But God akatu remind, by the way, you're here for a purpose. You see, like recently Kabi told his story and so many people got born again. So God keeps reminding us, why sijawapatia your platform ati cause tu nataka ati you get your daily bread. No, I have something more. I want to inspire marriages. And the truth is, marriages go through a lot, yeah? They go through a lot, and you see, maybe God ataki to show the perfect side of marriage only. Yeah. And ataka tuonyeshe the challenges and how to overcome them. And in fact, even before this story, like our marriage looked perfect. Yeah. Mpaka tulikuwa na jina tukiambia watu, manze wacheni kuona ikiwa perfect. Like tulikuwa, but to be honest, even on us, miss tulikuwa why na feel feel, the burden. And you see the way people are saying, hey, marriage ni ngumu. Hakuna Miss why fika hiyo point, by the way, hata sahi sijawahi fika, but unajua kuna vitu zingine zinakupush mpaka una feel unaweza sema hivyo. But sikuwa naelewa venye watu wanasema, you know, some things will come from external factors. It doesn't have to be internal. Yeah. So sisi tulikuwa like, yani kumbe hatujai fight. Sasa hiyo ndio sasa ilikuwa like kufight. Unajua hatujai kwa ile point una feel me I'm tired, like naweza, unajua like, but at this point ndio God allow it happen mpaka una feel your pressure is too much. You feel like sasa you're reminded you're not perfect. Wow, was it the worst moment? Ama you've had other worst moment online? Online, yes. I think alafu kuna mse alisho better you've not even experienced the worst, like it keeps growing. Like it keeps getting bigger. So for us it was kinda the worst moment, because we've never experienced such a thing when tumekuwa online, even in our marriage, in our dating life. Mi sijai kwa hata na shida na ati hakuna mtu hata tukidate na Kabi sijai sikia stories, unajua. And then for the first time there are stories. So it was, but God alitufanya tukakuwa strong, and that's why we are here. So right now you even ready. Sasa hii tuko like ikuje. Unajua kuna levels kuna levels hauwezi fika kama hauja face some things. Unajua challenges should only make you stronger. Yes. I think sisi tunaweza ongea the whole day. Tunaweza piga story hapa. But honestly, even to encourage anyone out there that is going through a hard time, God has a big plan. Let me tell you, he has a big plan. He has great things lined up for you. Whatever you're going through is not like at God ajui. It doesn't get God by surprise. You know, this year has been, let's say, as you've said, the most challenging, even online. But you know what? It has been the year we have grown the most. Grown the most. Yeah, you told me that. Every aspect, like for every aspect in our marriage, unaona, yani ati sahi God ametuset up, bossman ndio hii imecome up like in the same year, like ndio hii tumeanza kujenga, unajua, yani this year God tu ametuonyesha our potential. Amen. Ametufungulia many doors. So saa zingine I know you might be going through so much, you feel kama unataka ku give up, but the thing is, hold on to that hope. You know, hold on to that hope, because there is light at the end of the tunnel.
Yeah, it's not over yet for you. It's not over yet for your marriage. It's not over yet for your family. Just hold on to that hope and keep trusting in God. Okay. Tukimalizia, I would love you to encourage maybe married people out there and also wenye wako kwa relationships. You know right now, siku hizi si kama hizo enzi za Ndio. kitambo. So true. We keep saying it. Tulikuwa naulizana na love. Watu siku hizi Relationships za siku hizi kunaendaje, like you know. Manza hata mimi niko tu kwa mataa. Yani nashangaa, like I hear stories, you know, there are so many people who inbox me, you know. Mpaka mimi nashindwa kwa nitawaambia aje, because the truth is mimi sijai kwa situations zingine na hata sijai zisikia zikiongelewa. Maybe nazisikia for the first time na huyo msemo mwenye maybe ananiambia hiyo story na anataka nimsaidie. But the thing is, first of all, when you are young, I feel like if you can take time to serve God and to know God for yourself. Take time to work on yourself, because sometimes watu wanajiunganisha coming into relationships and I think that's the goal for life, like kuwa married ama kuwa na boyfriend ama girlfriend. No, everyone has a purpose, and the reason why God hutuleta pamoja so that we can be able to fulfill our purpose, because you know two are better than one. So the thing is, put your heart out to God, wacha God akutumie, work on yourself, grow, and then your time ya relationship ikifika, make sure uko na boundaries zako, and then let God lead you, let God be at the center. Ndio hata your time ya marriage ikifika, you have the right foundation for your marriage. Yani like for me, I would, for married people, what I've learned even from, you know, my wife standing by my side even in the most difficult seasons, is that, you know what, you're in the same team. You cannot be fighting while you're in the same team. So you need to make sure that the team is strong, that you guys are strong together, and you know what, nothing thrown at you will prosper. So just make sure nyinyi wawili mko sawa. Everything else will go well. And ni poa sana tuseme, si usema create your own culture in marriage. Don't look at our marriage useme hey, hivi ndio exactly nataka kufanya kama hawa. Just create your own culture and God is going to bless you in that. And then when you're working together, when you're growing together, support each other. Usifeel threatened. This is your wife. You're a team. There's no way ati kina Messi wako huko anacheza, anaangalia mse amechenga opponent wao vizuri, eti anasikia vibaya. Unajua, do not accept to do that. Unajua, especially even for the men, do not be insecure about your woman's growth. Do not be insecure about her success, because her success is your success. Yes. Itabidi tumemaliza. I think we are going the next episode tunakuja nyumbani. Karibu. Ndio hata tajia, you know, apia manze. Yes, na pia unito badia. Yes. Anyway, thank you so much. Thank you so much for accepting my request. We are really humbled. Sisi kama Timungai Eve would love to host you some other time, because I feel like stories ni mingi sana. Tumeziruka. Inafaa unaiweka ka segment. Episode. Unafanya a whole series. I think I'll write a book. Yeah, we need to write a book. Yeah. Wow. Yini idea imekuja sasa ama you have always said the idea? I've thought about writing a book, but now that we are sitting here and I'm trying to tell you the stories nasikia ni mob sana, a book could be perfect. Wow. Yeah. Thank you so much. Tumekuwa na wa Jesus family. Guys, continue subscribing to my channel. Pia you subscribe to their channel. Yes, there were Jesus family hapo kwa YouTube. Karibuni sana, tunawapenda. Yeah. We meet in the next video.